Assalamualaikum everyone! Sakon si Teacher Janara Aluz. Before tano pud proceed ko discussion tano na kuha ka na sa ballpen ago karatas. Kataya o warm-up activity. Give the product of each of the following as fast as you can. Answerin niwaya sa din sa kagaan akakaanserin niyo ron. Isurat niyo so answer niyo sa ikaw karatas a kinuha niyo. Maganakan skano sa 1 minute para anseran anan. Your timer starts now. Alright! Time's up! Ibitadyo pa siya sa kilid so karatas agubol penyo. Ad na box tano saya, sa soldagya box na ad na kailay tano ron 3 times 3 times 3 times 3 times 3. Sa giya solda box, ago sa ikumiyay po sa activity tano. Tunay kapansin niyo ron. Kuripit so number, tunapan. Madakala 3, mapera ma times, ago diba kyata sa ipsurat ago pumbatyaan? Katawan niwa adi na mas malbuda okit akakabatya asaya ago kisuratan nun? Ginan ikabaloy at topic tanoy manto. Exponents. Before tayo pag-proceed, nakataya o mga kaswa iyo sa video lesson. Paganayron na, identify the term base and exponent. Katukawan nyo tunay pumbutuan sa base ago exponent. Ikadua na, write a power in expanded form and vice versa. So kisuratan ko expanded form ago exponential form. Ay katalo na, identify the laws of exponent and its application. Katukawan nyo tuna sa mga laws of exponent ago so kausaron. Sa solda box na kailay tano miyaka 5 may surat so 3. Adi na mas malbud aki suratan san. Kataya. 3 ago may tuwa 5 sa poro o 3. Anda miyaka po na ginana may tuwa 5. Depende yan ko kada kalo 3 ay ni times ka. So sa solda box na perep kilay nyo ron na 3. Diba 5? Giyay kaswa yan. Isurat ka so 3 mapasad na isurat ka so kada kalo 3 sa poro. Aginan so may tuwa 5. Aya kabatiasan na 3 to the power 5 o di na 3 to the 5th power. Naayay pambetu sa ginan solda box na expanded form. Nagya 3 to the power 5 na exponential form. Adi na mga example tano saya para katukawan nyo to na ikidya ko expanded form ago exponential form. Di mga example na punay ako activity tano kagya. Sa gya left side agya table na so expanded form yan. Nasa gya right side yan na so exponential form yan. So aya paganay tano example na 3 times 3 times 3 times 3 ginan expanded form yan. Natunay kidya tano ko exponential form yan. Paganay na isurat ka so number 3 mapasad ng bilangan ka so kada kalo 3. Na isurat ka ko, puro yan. Pumbalis ka niya na 3 to the power of 4. Ginan exponential form yan. Next example na 2 times 2 times 2. Na to na exponential form yan 2 to the power of 3. Another example na 4 times 4 times 4. To na exponential form yan. Pumbalis ka niya na 4 to the power of 3.
Next example na 2 times 2 times 2 times 2 times 2. Pumbulis ka niya na 2 to the power of 5. Ay last example tano saya na 5 times 5 times 5. Na to na exponential form yan. 5 to the power of 3. Tunep kapansin nyo sa gina na exponential form. Dibad na may tuwan number ami pupuroon. Ginani pumbetuan tano sa exponent o di na power. Ginani kabaloy tapik tano imanto. Nyakan ka na sa word na exponent? Tunay pero na exponent. Exponents are values that show how many times to multiply a base number by itself. It is also called power or indices. Ayoko na pero na exponents, nas kanyan so values, apikilay niyan makapera times so base number sa isa ginawa niyan. Aya padangaran niyan na power o di na indices. How about base? To na ko ni base. Base is the number being raised by a power. Aya ko naptero na base nas kanyan so number sa baba o exponent. Adi na x ago m tano saya para sabutan niyo tunay exponent ago base. Aya pong betuan sa base, nagia mala x. Na aya pong betuan sa exponent o di na power, nagia may tuwa m sa puro x. Aya kabatya saya na x to the power of m o di na x to the nth power. Kataya sa mga laws of exponent. For example, 2 to the power of 3. Aya base saya nagia 2 na aya exponent ya nagia may tuwa 3 sa puro. Aya maana nanay pag times tano konso 2 sa makatalo. 2 times 2 times 2. And this is equal to 8. Another example. If a fruit seller has 2 to the power of 5 mangoes, then how many mangoes did the fruit seller have? Ibarat kon o so padagan sa prutas na ada na 2 to the power of 5 ang mangga iyan. Na pera kon mangga iyan. Pera iyan siriron? Okay. Gia kidia tanoron. 2 to the power of 5. Na aya maanan yan na ipag times tano kon so 2 sa maka 5. Lagi daya. 2 times 2 times 2 times 2 times 2 which is equal to 32. Aya maananan na ading ko na 32 ang mangga o padagang sa prutas. Laws of exponents. So mga hukuman o exponents. Example, 3 to the power of 3 times 3 to the power of 2. Tunay kidiya tanusan? Ipag expanded form tano pase para nyo sa buta piyapya. Ay expanded form o 3 to the power of 3 na 3 times 3 times 3. Na so 3 to the power of 2 na 3 times 3. Ipag times iwan na aya answer yan na pera 243. Tunay kapansin nyo san? Di ba mlagid so base sira na 3? Agu kailay niyo niya kalima times so 3. Aya maananan na kapakaitanos ka nan isurat as 3 to the power of 3 plus 2 equal to 3 to the power of 5. 3 to the power of 5 is equal to 243, right? Pansin nyo ang lagid so base siran. Aya maananan na lagid kung so base o pangaptame saan ka na ay pagcopy nga so base, mapasad na ipag-plus ka so exponents. Ginan paganay a law of exponent. Law number 1, product rule. Ay definition yan na a to the power of m times a to the power of n is equal to a to the power of m plus n. Ay maananan na igira ko nam lagid so base so pakaptame saan ka na yakidya o na ipag-copy so base, mapasad na ipag-plus so exponents. Katayaw question apagansiran nyo. 5 to the power of 2 times 5 to the power of 3. Okay, tunay answer yaron. Kailay tanom lagid so base sira na 5, right? Tunay kidya tano ron? Ipag-copy tano so base sa 5, mapasad na ipag-plus tano. So exponents yan na 2 ago 3. Pumbuloys ka na 5 to the power of 2 plus 3 equal to 5 to the power of 5. So aya answer yan na letter A, 5 to the power of 5.
Mapasad na ipag-simplify tano, pera so 5 to the power of 5. Ay expanded form yan na 5 times 5 times 5 times 5 times 5. Then, it is equal to 3,125. Gina ni ikidya tanoron amay ka mlagid sa base yan. Now, what if ayam lagid sa exponents yan na ayam bida sa base yan? Ito na ikidya tanoron. For example, 3 to the power of 3 times 2 to the power of 3 na ipag-expanded form tanoanan mapasad na ipag-times tano. Na answer yan na 27 times 8 and the answer is 216. Tunep kapansin nyo san. Saya na ayam lagid na so exponents yan, right? Kapakayanan isurat as 3 times 2 to the power of 3. 3 times 2 is equal to 6. Mapasad na kopyan tanong sa exponent sa 3, pumalis ka na 6 to the power of 3. Ipag-expanded form tanuanan, mapasad na pag-times tanong na answer yan mambu na 216. Ayamana na igira ko nam lagit sa exponents yan ng bida sa base yan, na ayay kidyo na ipag-times sa base, mapasad na ipag-copy sa exponent. Ginani, ikadwa law of exponent. Law number 2. Power of a product rule. Ay a definition yan na a to the power of m times b to the power of m is equal to ab to the power of m. Ay maananan na amay kon kaayam lagid na sa exponents yan ng bida sa base yan na ay kidya tanoron na ipag-times tano kon sa base mapasad na ipag-copy tano sa exponents. Ado na question saya apagansiran nyo. 3 to the power of 3 times 5 to the power of 3. Okay, tunay answer yoron. Kailay tanom lagid sa exponents yan na 3, right? Nagu, bida sa base yan. Tunay kidya tanoron, pakap-times ang tanong sa base yan na 3 agu 5. Mapasad na, ipag-copy tanong sa exponents at 3. Pumbalos ka na 3 times 5 to the power of 3. 3 times 5 is equal to 15. Then, ipag-copy tanong sa exponent at 3. Imboloya, 15 to the power of 3. So, aya answer tanoron na letter D, 15 to the power of 3. Mapasad na ipag-simplify tano pera sa 15 to the power of 3. Ay expanded form yan na 15 times 15 times 15 is equal to 225. Na may ka sa papag-divide ang tano na mlagit sa base yan. Tunay kidya tanoron. Ilang tano ag example tunay kidyon. For example, 2 to the power of 5 divided by 2 to the power of 3 na ipag-expanded form tano so 2 to the power of 5 ago 2 to the power of 3. Mapasad na ipag-cancel tano so pada 2 na yawag ka lang baon na 2 times 2. Ay exponential form yan na 2 to the power of 2. O di na, adi na mas balbudsan. Kataya, 2 to the power of 5 divided by 2 to the power of 3 is equal to 2 to the power of 5 minus 3 equal to 2 to the power of 2. 2 to the power of 2 is equal to 4. Kailay tano saya mlagid so base o numerator ago denominator. Ay ni kidi tanoron na piyaka minus sa tano so exponents yan. Ginani katlawa law of exponent. Law number 3. Quotient rule. Ay a definition yan na a to the power of m divided by a to the power of n is equal to a to the power of m minus n. Ay maana na may kon kasupa pag-dividean ka na mlagid sa base yan na ipag-copy nga sa base mapasad na pakap-minusan ka sa exponents. Ad na question saya na i-answer yo. 7 to the power of 5 divided by 7 to the power of 3. Tunay answer yoron. Kailay tano asing so base ran, right? So ay kidi tano ron na ipag-copy tano so base 7, mapasad na ipag-minus tano sa exponent of 5 ago 3. 7 to the power of 5 minus 3. Pumbuloys ka na 7 to the power of 2. So ay answer ron na letter C, 7 to the power of 2. Ipag-simplify tano so 7 to the power of 2 na pumbuloya 7 times 7 is equal to 49.
Gina ni ikidyaon igira so papag-dividean ka nam lagi so baseran. Another example na 5 to the power of 3 divided by 5 to the power of 3. Using the law number 3, since malagi so baseran na, ipagkapit tano so base sa 5, mapasad na pakap-minus ang tano so exponent. Pumbuluya, 5 to the power of 3 minus 3. The answer is 5 to the power of 0, right? 5 to the power of 0 is equal to 1. Ino 1? Katunod ang tano, aapyato na number ay exponent yan na 0 na ay din na answer yan na 1. Now what if duwa exponents? Tunay kidya tano ron. For example, 2 to the power of 2 to the power of 3 is equal to 2 to the power of 6. Ipag-expanded form tanuanan, mapasad na ipag-times tano na ya answer yan na 64. Tunay ko pansin nyo san. Tunay ni kidya tano ko dua exponents. Okay, pia-times tano so 2 agus 3 exponents, right? Gina ni kapata law of exponent. Law number 4. Power of a power rule. Ay a definition yan na a to the power of m to the power of n is equal to a to the power of mn. Ay a maana na makailay ka no sa lagi dayana ipag-times tano kon so exponents na ipag-copy tano so base. Adi na pa kay saya na i-answer yo. A to the power of 3 to the power of 6. Tunay answer yaron. Ini-copy tano so base sa A, mapasad na, piyaka-times tano so exponent a 3 agus 6. Mimbalaya, A to the power of 3 times 6 is equal to A to the power of 18. So ay answer na A to the power of 18. Ginan i law number 4, power of a power rule. Jamera bought a pizza. She only ate 1/2 to the power of 3 slices of pizza. How many slices of pizza did Jamera ate? Sikon si Jamera namyamasa sa pizza. Nayabok niya kanya no na 1/2 to the power of 3 ka slice of pizza. Aya pa kay sisaya na pera ka slice of pizza niya kano ni Jamera. So ay equation tano saya na 1/2 to the power of 3. So tunay kidya tano ron? Ipag-distribute tano sa exponent sa 3 si ikaw base sa 1 agus ikaw base sa 2. Pumuluya, 1 to the power of 3 divided by 2 to the power of 3. Mapasada na ipag-expanded form tano, pumuluya, 1 times 1 times 1 divided by 2 times 2 times 2, and the answer is 1/8. Ayamaan na 1/8 ka slice of pizza kon amya kano ni Jamera. So ay nikidya tano ron na ini-distribute tano so exponent sa iko numerator agus iko denominator. Ginan ikalima law of exponent. Law number 5. Power of a quotient rule. Ay definition yan na a divided by b to the power of n is equal to a to the power of n divided by b to the power of n. Ayamaan na since isa kon so exponent teran na ipag-distribute ka kon so exponents ikaw values ay pag-divide ka. Adi na pa kay saya na answerin nyo. X divided by 3 to the power of 2. Tunay answer yun. So ipag-distribute tano sa exponent ko pakapag-divide tano. Ipag-distribute tano so 2 exponent sa ikaw base sa x ago 3. Pumbalos ka na x to the power of 2 over 3 to the power of 2. Ipag-expanded form tano na pumuluya x to the power of 2 over 3 times 3 is equal to x to the power of 2 over 9. Ginan law number 5, power of a quotient rule. Ginan mga laws of exponent. Thank you for watching. Ma'assalam.